вторая четверная экспансия – это Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Каждый из этих божеств полностью духовно. Purport. Sripad Shankaracharya has misleadingly explained the quadruple form Chaturvyuha in his interpretation of the 42nd aphorism of chapter 2 of the second kanda of the Vedanta Sutra, Utpattiya Sambhavat. Комментарий. Шрипада Шанкарачарья, по-своему истолковав афоризм Утпать Асамбхават из Веданта Сутры 2.2.42, дал ложное объяснение природы Чатурвьюхи. In verses 41 through 47 of this chapter of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami answers Sripad Shankaracharya's misleading objections to the personal feature of the Absolute Truth. В этой главе Шри Чайтанья Чаритамриты в стихах с 41 по 47 Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами опровергает все вводящие в заблуждение доводы Шанкарачарьи, приводимые им против существования личностного аспекта абсолютной истины. The Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is not like a material object that can be known by experimental knowledge or sense perception. Верховная личность Бога, абсолютная истина, не относится к числу материальных объектов, доступных эмпирическому познанию или чувственному восприятию. In the Narada Pancharatra, this fact has been explained by Narayan himself to Lord Shiva. В Нарада Панчаратри Господь Нараяна сам объясняет это Господу Шиве. But Shankaracharya, the incarnation of Shiva, under the order of Narayana, his master, had to mislead the monists who favor ultimate extinction. Однако Шанкарачарья, который был воплощением Шивы, исполняя волю своего господина Нараяны, должен был ввести в заблуждение монистов, видящих высшую цель своей жизни в полном прекращении бытия. In the conditioned stage of existence, all living entities have four basic defects, of which one is the cheating propensity. У всех обусловленных живых существ есть 4 основных недостатка, в том числе склонность к обману. Shankaracharya has carried this cheating propensity to the extreme to mislead the monists. Чтобы сбить с толку монистов, Шанкарачарья довел эту склонность до крайней степени. So yeah, generally it's explained that Lord Buddha appeared, Lord Buddha being an incarnation of Krishna, appeared to stop cruel animal slaughter in the name of Vedic sacrifices. Господь Будда для того, чтобы остановить это жесточайшее убиение животных, он именно создал эту свою философскую доктрину, которая отвергает ведические предписания. Because certain Vedic sacrifices involve animal sacrifice, include animal sacrifice. Потому что определенные ведические предписания, именно жертвоприношения, они рекомендуют именно жертвоприношение животных. But the Brahmanas in Vedic times were very expert in chanting mantras. Но это было тогда, когда браманы в ведические времена были очень искусны. Do etava, dolga do etava. Long before that, in the Vedic times, I said. Yeah, I said also Vedic time, ведические времена. Yeah, okay. Ведические времена, они были очень искусны в произношении этих мантр. And
when the animal was sacrificed, usually an old animal, then by the proper chanting of mantras, the animal would get a new body. Когда животных приводили к акту жертвоприношения, обычно это были уже старые животные, то благодаря вот этому жертвоприношению ведическим мантрам оно омолаживало свое тело. But as time passed, the Brahmins became less and less expert. Но с течением времени браманы стали все менее и менее опытными. Couldn't actually chant the mantras accurately enough, and as a result, the animals wouldn't get new bodies. И они не могли повторять мантру так правильно и аккуратно, чтобы это привело к тому, чтобы животное могло получить новое тело. And at the same time, people increased the amount of animal sacrifices that they were performing. И в то же самое время стало происходить так, что количество заклания животных, жертвоприношений животных стало увеличиваться. So in this way, it was just animal slaughter for meat eating. Поэтому это все превратилось просто в скотобойню для того, чтобы поедать их мясо. So Lord Buddha, Krishna appeared in the form of Lord Buddha out of compassion for these poor animals. И Кришна тогда явился в форме Господа Будды из сострадания к этим бедным животным. And in order to stop that animal sacrifice, he preached that better not follow the Vedas, and he taught his own doctrine. И для того, чтобы это прекратить, он вообще сказал, что лучше вообще не следовать этим ведическим предписаниям, а он выдвинул свою доктрину. So his doctrine, it was opposed to animal slaughter and also presented the absolute truth as ultimately void. И его доктрина заключалась в том, чтобы эта доктрина была против вот этого убийства животных, то есть это ахимса, не насилие, это было против. И вторая вещь, то, что Господь Будда, он отверг. What was the second one? Please, can you repeat, Guru Maharaj? I'm sorry. How you say? He rejected the Vedas and taught his own doctrine, which taught that the absolute truth ultimately is void, nirvana. И вторая вещь, это было то, что он объявил, что абсолютная истина – это просто пустота, это просто нирвана. That is called sunyavadi. И это называется шуньявадой. Sunya means zero. Шунья означает ноль. Just like here in Thailand, counting 0, 1, 2, 3, sun, nung, sang, sam. So sun is 0. It is written sunya, but the Thais, they just don't pronounce the last ya. They pronounce sun. Как, допустим, в тайском языке счет начинается не с единицы, а с нуля начинается. И ноль, это на санскрите означает шунья. И нечто подобное также у них начинается с этого звука. Вот звук, который очень похож на это, шунья. Yeah, just sun. They don't say the ya. Sun. Yeah. But they write sunya. Но они пишут шунья.
no, any произносят, they pronounce sun. Да, но произносит сун, шун, сун. Sun, yeah. So in the mantra we chant Nirvisesha Sunyavadi, isn't it? Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. This is a second pranam mantra of Srila Prabhupada. И вот этот звук шуньявади мы как раз повторяем в пранама-мантре, второй части пранама-мантры Шрилы Прабхупады, Нирвишеша Шуньявада. So, Namaste Saraswati Deve. I offer my obeisances to the servant of Bhактиведанта Saraswati Thakur. Намасте Сарасвати Деве, это значит, что также мы предлагаем поклоны поклоны ему, кто является слугой Сарасвати Деви. Gauravani Pracharine, by preaching the teachings of Lord Chaitanya, Gauravani, the instructions of Lord Chaitanya. Гауравани Прачарине, это проповедую учение Господа Чайтаньи. Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine, that he has driven out the Nirvisesha, that it says Mayavadi teaching, the monism, Nirvisesha Sunyavadi and voidism. He has from the Paschatya, the Western Desha Tarine, Western countries, he has driven out, or he's driving out monism and voidism from the Western countries. И дальше Нирвишеша Шуньявади означает, что он прогоняет таким образом эту Нирвишешу, эту Майяваду, и Шуньяваду, этот вайдизм, Нирвишеша Шуньявади, нищетя Дешатарине, то есть из стран Запада. Paschatya. Paschatya Deshataрине. Paschatya. Paschatya. Paschim. That means Western. That is in the Bengali also, in Sanskrit. Paschim. The Western countries. Desha. Paschatya. Paschim. Это на Бенгале это означает западный. Пашчатя, это значит, что с западных стран он прогоняет вот этот Нирвишешу и Шуньяваду. We can say that this long purport we're going to be reading is mainly or primarily concerned with explaining that. И вот этот огромный комментарий, который мы сейчас будем читать, он как раз объясняет вот этот принцип. So Prabhupada, you know, he talked a lot about that, the falsity of Mayavad and Sunyavad philosophy. Прабхупада много об этом говорил, как раз о ложности вот этих двух философских доктрин, как Майявада и Шуньявада. And it's not only in the Western countries. I mean, it's everywhere. И это не только в западных странах, но это также везде, and particularly in India. India, yeah, here also. I mean, India, Mayavadi here in a Buddhist country, Thailand, Cambodia, you know, Sri Lanka, whatever. This is a Sunyavadi territory. Да, и это говорит, я говорю, что это как раз особенно в Индии, и также говорит, что это также и здесь, в Таиланде, в азиатских странах, тут именно очень страны, где распространена Шуньявада. Yeah, Sunyavadi here and there in India, Mayavadi. В Индии Майявади больше, а здесь больше Шуньявади. So anyway, you know, Buddha, he stopped the animal sacrifice, and then, you know, he
he also established his own Buddhist philosophy. Итак, Будда, он приостановил это жертвоприношение животных, и также он установил эту вайдийскую философию, доктрину вайдизма. So many people became Buddhists in India. И поэтому многие люди в Индии, они стали буддистами. And then later it is said that Lord Shiva came in the form of Sankaracharya. И говорится, что для этой цели Господь Шива, он пришел как раз для того, чтобы вот искоренить это, он пришел в форме Шанкарачарьи. Sometimes his Mayavadi philosophy is called covered Buddhism. Иногда говорят про философию Майявади, что это скрытый буддизм. Because I mean the essence is quite similar. Потому что сущность у них одинакова, одна и та же. Because a living entity is giving up this individuality ultimately, either to merge in Brahman or to become void. Поскольку и в том, и в другом случае происходит потеря индивидуальности. То ли это происходит за счет того, что растворение в пустоте, то ли это в растворении в Брахмане. So, in order to support his preaching, as Sankaracharya quoted the Vedas extensively. И для того, чтобы поддержать вот эту идею, он начал, Шанкарачарья очень интенсивно стал проповедовать. Не шумите, пожалуйста. Varinath Vasu. Yeah. Yes, true. He preached of what I said was he preached on the basis of Vedic authority. Он проповедовал это все на основе ведического, ну, представляя это как ведическое знание, как ведическое послание. So that's to say, he reestablished the authority of the Vedas. И поэтому можно сказать, что он заново установил авторитет ведических знаний. But he gave his impersonal interpretation. Но он дал при этом ну, имперсональное толкование этому. And then later, Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. И позже Кришна пришел как Чайтанья Махапрабху. He also preached on the basis of Vedic philosophy. И он также проповедовал на основе ведической философии. But he gave the proper understanding. Но при этом он уже дал правильное понимание. Which is a personal understanding. Что подразумевает именно понимание личностной природы. That the absolute truth is a person. Поскольку абсолютная истина – это личность. Not an ordinary person, but the unlimited supreme personality of Godhead. Не просто, конечно, обычная личность, но это безграничная, верховная личность. And of course, he taught stressed the importance of bhakti, personal service to the Lord. И он, конечно, подчеркнул важность бхакти, это поклонение, бхакти, то есть личное служение Господу. And the importance of chanting the holy names of the Lord. И важность повторения святых имен Господа. So his philosophy called Achinta Beda Beda Tattva, which is Achinta, it means inconceivably, and simultaneously, inconceivably, Beda, it means different, and Abed non-different. So the living entity is simultaneously
one with God and different from God. И он назвал свою философию Ачинтия Беда Абеда Татва. Это беда, это означает, что оно отлично, и абеда означает, оно едино. Ачинтия означает, что непостижимое одновременно единство и отличие живого существа и Верховного Господа. So this is the complete understanding of the absolute truth. И это есть полное понимание абсолютной истины. We are different from the Lord in a sense that we have our individual personalities, but we're same as the Lord in that we're spiritual. The jiva is a spiritual entity. То есть мы отличные, потому что как личности у нас есть своя индивидуальность, но мы также едины, потому что в духовном плане мы качественно, мы в духовном плане мы едины с Господом. So there's a progression then, you know, from Buddha to Shankara to Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы видим такой определенный вид прогресса от Господа Будды до к Шанкаре, и от Шанкари потом Господу Чайтаньи Махапрабху. Okay. We finished two paragraphs, right? I think so. Okay. I have to also look. So, Yeah, one. Yeah. Yeah. Actually, the explanation of the quadruple forms in the Vedic literature cannot be understood by the speculation of a conditioned soul. На самом деле размышления не помогут обусловленной душе постичь описанную в ведической литературе четверную экспансию Господа. The quadruple forms should therefore be accepted just as they are described. Эту четверную экспансию можно понять просто так, как его описывают, как оно описано. The authority of the Vedas is such that even if one does not understand something by his limited perception, he should accept the Vedic injunction and not create interpretations to suit his imperfect understanding. Авторитет вед настолько велик, что даже если человек чего-то в них не понимает, он просто должен принять это положение на веру, не пытаясь толковать его на свой лад и приспосабливать к своему пониманию. In his Shariraka Bhashya, however, Sankaracharya has increased the misunderstanding of the monas. Но своим комментарием Шрирака Бхашья Шанкарачарья только еще больше запутал манистов. The quadruple forms have a spiritual existence that can be realized in Vasudeva Sattva, Shuddha Sattva, or unqualified goodness, which accompanies complete absorption in the understanding of Vasudeva. Бытие четверной экспансии духовно, и его можно постичь только на уровне Васудева Саттвы, Шудха Саттвы, чистой благости, которая неизменно сопутствует полной погруженности в осознание Васудевы. The quadruple forms who are full in the six opulences of the Supreme Personality of Godhead are the enjoyers of the internal potency. Божества четверной экспансии, в полной мере обладающие 6 совершенствами Верховной Личности Бога, выступают в роли наслаждающихся внутренней энергией. Thinking the absolute personality of Godhead to be poverty-stricken or to have no potency, or in other words, to be impotent, is simply rascaldom. Думать, что Господь, абсолютная личность Бога, лишен могущества и богатств, или, иначе говоря, считать его лишенным энергии, могут только обманщики. This rascaldom is the profession of the conditioned soul, and it increases his bewilderment. Обман –
Это профессия обусловленной души и причина ее погружения в невежество. One who cannot understand the distinctions between the spiritual world and the material world has no qualification to examine or know the situation of the transcendental quadruple forms. Тот, кто не способен понять различия между духовным и материальным миром, не имеет права рассуждать или говорить что-то о трансцендентной чатурвьюхе Господа. In his commentary on Vedanta Sutra 2.42 to 45, His Holiness Sripad Sankaracharya has made a futile attempt to nullify the existence of these quadruple forms in the spiritual world. В своем комментарии к Веданта Сутре 2.2.42-45 его святейшество Шрипада Шанкарачарья предпринял тщетную попытку опровергнуть существование этого четверного образа Господа в его духовном мире. Sankaracharya says, Sutra 42, that devotees think the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva Sri Krishna, to be one, to be free from material qualities, and to have a transcendental body full of bliss and eternal existence. В комментарии к 42-й сутре Шанкарачарья говорит, что преданные думают о Верховном Господе Васудеве Шри Кришне как о том, как един и свободен от материальных качеств, и кто обладает вечным, исполненным блаженства духовным телом. He is the ultimate goal of the devotees who believe that the Supreme Personality of Godhead expands himself into four other eternal transcendental forms: Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Он высшая цель преданных, верящих, что Верховная Личность Бога предстает в четырех вечных духовных образах, имя которым Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. From Vasudeva, who is the primary expansion, comes Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha in that order. Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха один за другим происходят от Васудевы. Another name of Vasudeva is Paramatma, another name of Sankarshan is Jiva, the living entity, another name of Pradyumna is mind, and another name of Aniruddha is Ahankara, false ego. Происходит от Васудевы первичной экспансии Господа. Васудеву также называют Параматмой, Санкаршану Дживой, живым существом, Прадьюмну умом, а Анирудху Аханкарой, ложным эго. Among these expansions, Vasudeva is considered the origin of the material nature. Причем в ряду этих экспансий Васудеву считают источником материальной энергии. Therefore, Sankaracharya says that Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha must be creations of that original cause. Отсюда Шанкарачарья делает вывод, что Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха являются творениями Васудевы. Great souls assert that Narayan, who is known as the Paramatma or Super Soul, is beyond material nature, and this is in accordance with the statements of the Vedic literature. Великие души утверждают, что Нараяна, которого именуют также сверхдушой Параматмой, пребывает за пределами материальной природы, и это соответствует ведическим писаниям. Mayavadis also agree that Narayan can expand himself in various forms. Майявади соглашаются и с тем, что Нараяна предстает во многих образах. Shankara says he does not attempt to argue that portion of the devotee's understanding, but he must protest the idea that Sankarshan is produced from Vasudeva. По словам Шанкары, с этой частью убеждений вайшнавов он согласен, однако возражает против утверждения, что Санкаршана произошел от Васудевы, Прадьюмна от Санкаршаны, а Анирудха от Прадьюмны, поскольку признать, что Санкаршана, олицетворяющие живые существа, происходит из тела Васудевы, значит согласиться с тем, что живые существа не вечны,
Sorry there, I didn't finish reading the English sentence. You've translated the whole thing, but I didn't. I'll just continue that. You know, he said he must protest the idea that Sankarshan is produced from Vasudeva, Pradyumna is produced from Sankarshan, and Aniruddha is produced from Pradyumna. For if Sankarshan is understood to represent the living entities created from the body of Vasudeva, the living entities would have to be non-eternal. The living entities are supposed to be freed from material contamination by engaging in prolonged temple worship of the Supreme Personality of Godhead, reading Vedic literature and performing yoga and pious activities to attain the Supreme Lord. Считается, что живые существа могут освободиться от материальной скверны с помощью длительного поклонения Верховной Личности Бога в храме, изучения ведических писаний, занятий йогой и совершения благочестивых поступков ради достижения Всевышнего. But if the living entities had been created from material nature at a certain point, they would be non-eternal and would have no chance to be liberated and associate with the Supreme Personality of Godhead. Но если признать, что живые существа в определенный момент были сотворены из материальной природы, это будет означать, что они не вечны, и у них нет возможности обрести освобождение и общаться с Верховной Личностью Бога. When a cause is nullified, its results are nullified. С исчезновением причины должно исчезнуть следствие. In the second chapter of the Vedanta Sutra's second kanda, Acharya Ved Vyas has also refuted that the living beings were ever born. Natma Shuter Nityavachcha Tabhyaha. Во второй главе второй канды Веданта Сутры Ачарья Веда Вьяса также отвергает представление о том, что живые существа когда-то появились на свет. Натма Шрутер Натьятвачча Табьях. Because there is no creation for living entities, they must be eternal. Живые существа вечны, ибо они никогда не были сотворены. Shankaracharya says, Sutta 43, that devotees think that Pradyumna, who is considered to represent the senses, has sprung from Sankarshan, who is considered to represent the living entities. Комментарий к 43-й сутре, этой части Веданта Сутры, Шанкарачарья пишет о том, что преданные думают, будто Прадьюмна, олицетворение чувств, возник из Санкаршаны, олицетворяющего живых существ. But we cannot actually experience that a person can produce senses. Однако никто не видел, чтобы живое существо создало чувство. Devotees also say that from Pradyumna has sprung Aniruddha, who is considered to represent the ego. Преданные утверждают также, что из Прадьюмны возник Анирудха, олицетворение эго. But Shankaracharya says that unless the devotees can show how ego and the means of knowledge can generate from a person, such an explanation of the Vedanta Sutra cannot be accepted, for no other philosophers accept the sutras in that way. Шанкарачарья отказывается признать такую трактовку Веданта Сутры до тех пор, пока преданные не продемонстрируют, как из личности могут возникнуть эго и познающие органы, ибо никакие другие философы не дают такого толкования сутрам. Shankaracharya also says, Sutta 44, that he cannot accept the devotee's idea that Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are equally as powerful as the absolute personality of Godhead, full in the six opulences of knowledge, wealth, strength, fame, beauty, and renunciation, and free from the flaw of generation at a certain point.
объясняя 44-ю сутру, Шанкарачарья не соглашается также с мнением преданных о том, что Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха по своему могуществу равны Богу, абсолютной личности, исполненной 6 совершенств, знания, богатства, силы, славы, красоты, самоотречения. Он не согласен также с тем, что эти экспансии свободны от такого недостатка, как возникновение в определенный момент времени. Even if they are full expansions, the flaw of generation remains. Даже если это полные экспансии Господа, они должны были когда-то возникнуть. Read that again. Даже если это полные экспансии Господа, они должны были когда-то возникнуть. That doesn't seem to me to be a right translation. Can you repeat English translation, Guru Maharaj? Just what you said, this sentence. Translate that sentence into English. Even if this full expansion of the Lord, they are full expansion of the Lord, they have to be produced at some point of time. Is it right? Well, it's not exactly right translation. One more time, translate it. Even if they are full expansion of the Lord, they had to be produced at a particular point of time. Yeah, but in the English, it's saying that is a flaw. You understand the word flaw? That is a flaw, and then it's coming. The flaw of generation, that means it's a defect that they came into. Generation means to, be produced. Yeah. So it's a defect that they were manifested at a certain time, a certain point. That is a defect. Actually, this is that is a real defect, but I have to again. Maybe I can look at in English, because by hearing it's difficult little bit for me. One more time, the Russian. Read it one more time. Даже если это полная экспансия Господа, они должны были когда-то возникнуть. Well, that's okay. I mean, even if they are full expansions, they must have been manifested at a certain time, right? That's what the that's the same. Yeah. But the Prabhupada's point here is that he's saying that Shankaracharya is saying that that's a defect, that they were manifested at a certain time. That's a flaw or a defect. То есть то, что that is a statement of Shankaracharya. Yeah, that's what Prabhupada's saying here. He's explaining Shankaracharya's point of view. То есть точка зрения Шанкарачарья, что это является является дефектом, или этого не должно быть, чтобы они возникли в определенный период времени. So it seems to me slightly different understanding between the English and the Russian translation. Мне так кажется, что есть как бы разница в понимании этого же выражения на английском и на русском языке. Do you understand what I'm saying? Yeah, I understood, but only I personally I didn't catch it in the full. I don't have understanding
little bit still. Mm-hmm. What is the difference? Well, read the Russian one more time. Окей. Давайте еще раз по-русски почитаем. Даже если это полные экспансии Господа, они должны были когда-то возникнуть. So that doesn't say that that's a defect. That is a statement of Shankaracharya, that he is saying that they must come at a certain time. On a certain time, it is even they are full expansion of the Lord, but they has to come. They must come at certain time of period of time. Is it right? Well, yeah, but he's saying that that's a defect. That shouldn't be so, that they come at a certain time. They're, you know, they're eternal. It means his statement is correct, because what is a correct understanding? That they are not coming at a certain time, but they are always existing. That form is an eternal form. Vasudeva Sankarshan Pradyumna Aniruddha is an eternal form, and this is correct understanding. Correct understanding is okay. They can say they're eternal forms, but they are manifested at a certain time, isn't it? From Vasudeva comes Sankarshan, then Pradyumna, then Aniruddha. That's our understanding, devotees' understanding. But he's saying that's a defect because, they're actually all the eternal Supreme Lord. То есть вот это понимание, то, что говорит Шанкарачарья, что он говорит, что они вечны, если это инкарнации Бога, то они вечны, и они не должны были появиться в определенный момент времени. Это говорит Шанкарачарья, но наше понимание такое, что один произошел от другого, и поэтому они произошли в определенный промежуток времени. Okay, let's go on. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha being distinct individual persons cannot be one. Если они абсолютны, независимы и равны, значит, существует много личностей Бога. Therefore, if they are accepted as absolute, full, and equal, there would have to be many personalities of Godhead. I think you didn't read the previous sentence. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha being distinct individual person cannot be one. Did you read that? Yeah, I missed it. По мнению Шанкарачарьи, если Васудева, Санкаршан, Праdyumna и Анирудха отдельные личности, они никак не могут быть едины. И дальше, если они абсолютны, независимы и равны, значит, существует много личностей Бога. Yeah, I'll read that in English. Therefore, if they're accepted as absolute, full, and equal, there would have to be many personalities of Godhead. I read it. Okay. Yeah. But there is no need to accept that there are many personalities of Godhead, because acceptance of one omnipotent God is sufficient for all purposes. Но это лишено смысла, ибо вполне достаточно одного всемогущего Бога. The acceptance of more than one God is contradictory to the conclusion that Lord Vasudeva, the absolute personality of Godhead, is one without a second. Идея существования нескольких Всевышних противоречит заключению
о единственности и неповторимости Господа Васудевы, Верховной Личности Бога. Even if we agree to accept that the quadruple forms of Godhead are all identical, we cannot avoid the incongruous flaw of non-eternity. Если согласиться с равенством всех четырех проявлений Господа, как избежать такого несовместимого с природой Бога недостатка, как возникновение в определенный момент времени, а значит и бренности. Unless we accept that there are some differences among the personalities, there's no meaning to the idea that Sankarshan is an expansion of Vasudeva, Pradyumna is an expansion of Sankarshan, and Aniruddha is an expansion of Pradyumna. Если не признавать различия между этими божествами, то нет смысла и утверждать, что Санкаршана – это экспансия Васудевы, Прадьюмна – экспансия Санкаршаны и Анирудха – экспансия Прадьюмны. There must be a distinction between cause and effect. Причины и следствия должны иметь какие-то различия. For example, a pot is distinct from the earth from which it is made, and therefore we can ascertain that the earth is the cause and the pot is the effect. К примеру, горшок отличается от глины, из которой он сделан. Это и позволяет назвать глину причиной, а горшок следствием. Without such distinctions, there's no meaning to cause and effect. Без подобных различий понятие причины и следствия теряет всякий смысл. Furthermore, the followers of the Pancharatric principles do not accept any differences in knowledge and qualities between Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Более того, приверженцы учения Панчаратри не признают никакой разницы в уровне знания и качествах Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. The devotees accept all these expansions to be one, but why should they restrict oneness to these quadruple expansions? Преданные считают четверную экспансию единой, но почему они ограничивают единство одной только четверной экспансией? Certainly we should not do so for all living entities from Brahma to the insignificant ant are expansions of Vasudeva as accepted in all the Shrutis and Smritis. По словам Шанкарачарьи, это грубая ошибка, ибо все без исключения живые существа от Брамы до ничтожного муравья являются экспансиями Васудевы. Shankaracharya also says, Sutta 45, that the devotees who follow the Pancharatra state that God's qualities and God himself as the owner of the qualities are the same. Таково утверждение всех Шрути и Смрити. Преданные последователи Панчаратры утверждают, что качества Бога не отличны от самого Бога, обладателей этих качеств. But how can the Bhagavad school state that the six opulences, wisdom, wealth, strength, fame, beauty, and renunciation, are identical with Lord Vasudeva? Приводя это утверждение в своем комментарии к Веданта-сутре, Шанкарачарья задает вопрос, на каком основании приверженцы школы Бхагаваты заявляют, что 6 совершенств Господа Васудевы, его мудрость, богатство, сила, слава, красота и самоотречение не отличны от него самого. Такое просто невозможно. Yeah, this is impossible. Okay, this is a lengthy purport. Now we've just heard Shankaracharya's interpretation, and next we'll go to Srila Rupa Goswami's response in his Lagu Bhagavatamrita. Хорошо, это очень длинные комментарии, и мы здесь в первой части мы увидели объяснение, которое дает Шанкарачарья
А дальше в своей Лакху Бхагавадамрите отвечать будет на вот эти же самые вопросы, разъяснять будет уже Шрила Рупа Госвами. Okay, so we'll finish there today. Так, на сегодня мы на этом закончим. And I do apologize today. You know, we don't have time for question. I have some other issues to deal with. На сегодня у нас нет времени больше, у меня нет времени больше отвечать на вопросы, есть много других еще дел. So my apologies. Я извиняюсь за это. So we'll continue on Monday with the Srimad Bhagavatam. Мы продолжим в понедельник чтение Шримад Бхагаватам. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupade ki jai. 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 Samaveta Bhaktavrinda ki jai. 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 Nitai Gaur Premanandi Haribo.